03 CE 7083 Structural Design of Foundations. Numericals, Design of Pile Gap. First one. First question. The foundation for a structure compressing 6 piles of square cross section have to support a service load of 3600 kN. The pile are driven through a hard stratum and bear on the hard rock. Design the reinforcements in the pile assuming the pile to be 6 meter long and using M20 grade concrete and Fe415 steel HYST bars. The given details are number of piles 6, total service load is equal to 3600. It has to share to 6 piles. Therefore service load is equal to 3600 by 6, which is equal to 600 kN. Length of the pile is given as 6 meter. Fy and Fck is also given in the question. Step 1. Longitudinal reinforcement. P is equal to 0.4 FCK Ag plus 0.67 Fy minus 0.4 FCK into ASC. Assume 300 by 300 square piles. For loads in range of 400 to 600, 300 square piles will be sufficient. Therefore, Ag is equal to 300 into 300, which is 9 into 10 raised to 4. It's 10 raised to 4 mm square. And service load is equal to 600 kN. So P is equal to 1.5 into 600, which is equal to 900 kN. When substituting these values in equation 1, we will get the value of ASC as 666 mm square. And ASC minimum longitudinal reinforcement is 1.25% of cross section area, which is equal to 1125 mm square. This 1125 mm square is greater than 666, therefore provide 4 bars at corners. Number of bars is equal to capital ASC by small asc, that is 4 equals to 1125 by pi by 4 into d square. From that we will get d as 20 mm. Therefore provide 4 bars of 20 mm dia with a clear cover of 50 meter. Clear cover for pile foundation should not be less than 50 mm. Now the second step, lateral reinforcement. First, central portion of pile. Volume of reinforcement is equal to 0.2% of pile, assuming, which is taken from the code IS 1192. Then assuming the dia of tie as 8 mm, therefore volume of one tie is equal to area into perimeter. Therefore perimeter is pi 4 into 200, which is equal to 800 mm. Therefore volume of one tie is equal to pi by 4 into d square into perimeter, which is obtained as 40,000 mm square. Then volume of pile per pitch length is equal to area into length, which is equal to 300 into 300 into p, where p is the pitch. And the volume of reinforcement is equal to 0.2% of volume of pile, and p is obtained as 222 mm. From here, maximum permissible pitch is equal to lateral dimension by 2. It's obtained as 150. 222 is greater than 150. Therefore, provide 8 mm dia ties at 150 mm center to center. The next step is lateral reinforcement near pile end. Volume of ties is equal to 0.6 of gross volume for a length of 3D. 3D is equal to 3 into 300, which is equal to 900 mm. So using 8 mm dia ties, volume of tie is equal to volume of pile up to length 3D is equal to 300 into 300 into 900, which is equal to 81 into 10 raised to 6 mm cube. Volume of pile per pitch length is equal to 300 into 300 into p. Therefore volume of tie is equal to 0.6% of volume of pile. When equating it, we will get p is equal to 74 mm. Therefore provide 8 mm dia ties at 70 mm center to center at a distance of 3D, that means 900 from end of pile, both top and bottom. Next step is spiral reinforcement near pile head. Actually, spiral reinforcement is provided inside the main reinforcement because there may be a tendency that main reinforcement may get closer to each other, displacing their actual position.
In order to avoid that, spiral reinforcement is provided inside the main reinforcement for length 3D, which is equal to 900 mm. Volume of spiral is equal to 0.6% of gross volume of pile. And we are using 8 mm dia helical ties. Volume of spiral per pitch is equal to pi by 4 into d square, phi square into 2 pi nr, where phi is the dia of tie, which is 8 mm, n is the number of coil per pitch length, and r is the radius of helix, that is 200 by 2, which is equal to 100 mm. And volume of and from that we will get pitch as 100 mm. So provide 8 mm dia spiral at pitch of 100 mm for a length of 900 near pile head. Next step is spacer forks and lifting holes. Generally, spacer forks in the pair of steel using 25 mm bar spacers at 1500 mm center. Generally, 32 mm dia holes at 1500 mm from ends to lift the pile. Next step is reinforcement details. You can see the reinforcement details, and from top it is given helical reinforcement 8 dia 100 center to center helical reinforcement inside the main reinforcement. Helical reinforcements are provided at a distance 3D, and for every 1500 mm we have to provide spacer forks, and steel strap is also provided. These are provided to keep the pile sharp enough to get into the hard rock, and whole steel shoe is provided, and also 32 mm dia holes are also provided. As this is a precast hole, we have to lift the pile, place the pile, we have to install the pile. In order to do that, if we provide holes, it will be accessible. Generally, there is no exact specification of these holes. And you can see spacer forks also. Spacer forks are the cross sections to keep the steel in position. And in this section, 4 main reinforcement are provided. Inside that, helical reinforcement is provided. So these are the reinforcement details. Now coming to the next problem. Next problem is detailing of precast driven piles. Question: the available driving equipment can comfortably drive a precast pile of 300 mm square in size for length of 10 meter required at site. Detail reinforcement assume that the full structural capacity in compression of the pile can be mobilized by the bearing stratum, assuming pile passes through clay with cohesion more than 10 kN per meter square. Solution: first step, check size to length of pile. Maximum L by D allowed for driven pile equal to 50. L by D ratio of pile should never exceed 50. Maximum length for 300 mm square is 15 meter, which is greater than 10. Then step 2, find the percentage of steel to be used and check. And L by D is equal to 10 into 10 raised to 3 by 100, which is equal to 33. Therefore, in the table which is given in the previous PPT, it has discussed that the L by D ratio of pile and the corresponding percentage of longitudinal steel. In that, if 30 to 40 value comes, then the percentage of longitudinal reinforced steel is 1.5. So here use 1.5. Assume a normal cover 40 mm and using 8 mm dia laterals, 20 mm dia rods. Distance to center of steel, cover to center of steel is 40 plus 8 plus 10, which is equal to 60 meter. Next step 3, find area of steel. Required AS equal to 1.5 into 300 by 300 by 100 and 1350 mm square is obtained. Using 4 bars of 20 mm and area is obtained as 1257 mm square. Percentage of AS
is obtained as 1.4 percentage. Maximum allowed percentage is 6 percentage. Therefore, minimum steel for design as column design as a column is 0.8 percentage. Step 4. Determine load capacity as a short column. With Fe 415 steel and FCK 20 Newton per mm square, this equation PU is in IS 456 clause 39.3. Substituting in that equation, we will get 1069 kilonewton. P allowable is obtained by dividing this value with factor of safety, and in load obtained as 712 kilonewton. Step 5. Check for hoisting and handling moments and shear. Maximum moments on handling occurs when the pile is picked up at one end. Therefore, M is equal to WL by 8. W is obtained as 0.3 into 0.3 into 25 into 10, which is 22.5. When substituting in MU, we'll get 42.2. Moment of resistance is find out. Moment of resistance is obtained as 44, which is greater than 42.2. Therefore, it is safe in worst handling moment. Next step, detail link over length of pile. Distribute the links as follows: 3D from end 0.6 percentage of volume of concrete, 3D transition, that is 0.3 percentage of volume of concrete, balance at center, that is 0.2 percentage. Links for 3D at ends, 3 into 300, 900 mm. Calculate should be 0.6 percentage. Therefore, calculate for 0.6 percentage. Volume is equal to area into length. It's obtained as 486 into 10 raised to 3 mm cube. And provide a cover to center of link as 88 mm. On area is pi by 4 into 8. Area of 8 mm is pi by 4 into 8 square. It is 50.3. Volume of each lateral is equal to 300 minus cover into 4 half of diameter into area. It is obtained as 42.65 into 10 raised to 3 mm cube. Number of laterals required is 486. 486 means it is the volume divided by volume of each lateral. 12 is obtained. And spacing should not be spacing is less than and spacing is equal to 900 by 12, which is obtained as 75. As the spacing which is obtained as 75, as spacing is less than 150 mm, we may use 12 mm dia bars. And again find out the area and volume and number required, and spacing is obtained as 180 mm. So therefore adopt 12 mm at 180 mm for the ends. Next, calculate the structural capacity of the pile. In the above example, if the pile is under tension due to uplift using M20 concrete and Fe415 steel. Uplift of piles is the sum of frictional resistance and the bion or the total weight of pile is applicable with a factor of safety of 1.5. The tension capacity of the pile as a structural member should be more than its uplift capacity of the pile. We need to recur to calculate structural capacity only. Therefore, step 2, find minimum steel as tension member. For calculating the structural capacity, we have three methods. That is from ultimate load capacity, from working stress using working load concept, and by empirical method. Here, working stress method is used. Minimum steel is 0.4 percentage of total construction area. Steel in pile is equal to 1.4 percentage, which is obtained from previous, greater than 0.4 percentage, hence OK. And AS minimum area required 1257 mm square. Then step 3, calculate the capacity assuming all tension taken by steel.
Cracking is restricted with allowable tension in steel. T is equal to A into S, which is equal to AS Fs. Assume F is equal to 140 Newton per mm square and AS is obtained as 1257 Newton per mm square. So T is calculated as 176 kilonewton with limited cracking. F is allowable is equal to 230 Newton per mm square, which is unlimited cracking. Therefore, T is equal to 289. Now calculate the tension. Allowing no cracking of concrete, that is Ft is equal to Fck by 20 by limiting tension in concrete. AE is equal to AC plus M minus 1 into AS. M is equal to 280 by sigma CBC, which is obtained as 13. On substitution, we will get 105,084 mm square, and Ft is equal to 1 Newton per mm square, and tension is obtained as 105 kilonewton with no cracking. Now fifth step, calculate capacity allowing cracking in concrete with new steel. Ft is equal to 0.7 root Fck by AF. We'll get 2.08 and tension is calculated as 214 kilonewton. Next step 6, summary of the result of allowable tension in pile including its weight. No cracking allowed from step 4, which is obtained as 105 tension. So plus weight 22 equal to 127 kilonewton, and no restriction on cracking. T is obtained as 289 plus weight is equal to 311 kilonewton. This is a reinforcement details. Now the last problem of pile is design of broadcast pile in situ pile. Design the size and steel of a broadcast in situ pile of structural capacity of 75 ton using M25 concrete and Fe415 steel. First step, estimate allowable concrete stress. Minimum grade of concrete shall be M25. Fc is equal to Fck by 4. This is obtained from IS 2911 section 2 part 2. Obtained as 6.25. Next step, determine the diameter required for 75D capacity, and A is obtained as 75 into 10 raised to 3 by 6.25, which is equal to pi by 4 d square. From that, D is obtained as 400 mm. Next step 3, estimate steel to be provided. Minimum longitudinal steel is 0.4%. Therefore, A is equal to pi by 4 into 400 into 400 into 0.4, which is 4502 mm square, and provide 6 rods of 12 mm dia. Area is obtained as 678 mm square. 678 is greater than 5 knot. Next step, estimate laterals required. Provide lateral 6 mm at 150 mm center. Lateral should not be placed less than 150 mm. Next step is specify mix proportion. Minimum cement content is 400 kg per meter cube for board pile. Using plasticide to get necessary slump with minimum water cement ratio. The maximum water cement ratio is 0.5. പൈലിന് 75 ടൺ സ്ട്രക്ചറൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ എൻഡ് ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെയും സറൗണ്ടിങ്ങിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. ഇത്രയായിരുന്നു ഡിസൈൻ ഓഫ് പൈല്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഓഫ് പൈൽ ക്യാപ്പ്. First problem, an RCC column 400 by 400 mm carrying a load of 600 kilonewton is supported on 3 piles 400 mm by 400. The cross section distance between pile is 1.5 meter. Design a suitable pile cap. Use M20 and Fe415 steel. First step in dimensioning of pile ആണ്. Given details, spacing of piles 1.5 തന്നിട്ടുണ്ട്. 200 mm projections നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓവർ ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ക്യാപ്പ് എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 പ്ലസ് 0.4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈൽ വിഡ്ത്ത് ബൈ 2 പ്ലസ് 0.4. ആ 0.4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് സൈഡിലും പ്രൊജക്ഷൻ 0.2 പ്ലസ് 0.2, അങ്ങനെ 2.3 വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബീം സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ √3 by 2 ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5, അങ്ങനെ നമുക്ക് 1.3 എന്ന് കിട്ടി. Next, overall length in the direction of CD is equal to 1.3 plus 0.4 by 2 plus 0.5 by 2 equal to 1.7 meter.
Design of beam CD. Load on each pile is equal to W by 3 since we have 3 piles. 200 kilonewton. Like the width of beam is equal to width of column equal to 400 mm. Bending moment due to load is equal to WL by 3 root 3. It's obtained as 173.21 kilonewton meter. Next, in order to determine bending moment due to self weight of the beam and a part of slab, assume the total thickness as 80 mm. Self weight of beam is calculated on the assumption that weight of slab is equal to 3 times weight of beam and adds with the beam. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെൽഫ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ബീം പ്ലസ് സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സ്ലാബ് 25 ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ളത് വെച്ച് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അതിന് 24 കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് beam CD into 24, that is 31.2 kilonewton. The point of application of load എന്ന് പറയുന്നത് 2/3 L from C ആണ്. Lൻ്റെ വാല്യൂ 1.3, അപ്പം 0.87 meter from C. Next, reaction at C എന്ന് പറയുന്നത് 31.2/2 which is 156.7. Moment at centroid of CD നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് മൊമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 4.489 കിലോന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ടോട്ടൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡ്യൂ ടു ലോഡ് പ്ലസ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് അറ്റ് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് CD, അതാണ് 177.69 കിലോന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ഇറ്റ്സ് കിലോന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ്, മീറ്റർ അല്ല. ഇനി ഫാക്ടേഡ് ആക്കുമ്പോൾ 1.5 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ MU ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.138 FCK/BD². ഡി റിക്വയർഡും ഡി പ്രൊവൈഡും കണ്ടുപിടിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് MUയുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1399 + 68 mm² എന്ന് കിട്ടും. 25 mm 5 bars പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് 4ഉം AST പ്രൊവൈഡഡ് എന്നുള്ളത് 1963ഉം സ്പേസിംഗ് എന്നുള്ളത് 1000 ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് അത് 250 നമ്മൾ തന്നെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് 200 mm എന്ന് എടുത്തു. സോ പ്രൊവൈഡ് 25 mm ഡയാ ബാർസ് 200 mm സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ സ്പേസിംഗ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീം CD ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബീം AB ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡ്യൂ ടു ലോഡ് ഫ്രം CD ഈക്വൽ ടു WL/6, അത് ആണ് 150 kilonewton per meter. ഇനി ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയിറ്റ് WL²/8, ഇറ്റ് ഈസ് 6.75 kilonewton meter. ടോട്ടൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡ്യൂ ടു ലോഡ് ഫ്രം CD പ്ലസ് സെൽഫ് വെയിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 156.75 kilonewton per meter. ഫാക്ടേർഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. MU ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഡി റിക്വയർഡും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഡി പ്രൊവൈഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 600 ആണ്. ഇനി MUൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ASTയുടെ വാല്യൂ 1212.46 mm² എന്ന് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് AB ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് AB പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന AB ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വിൽ പ്ലേസ്ഡ് ബിലോ ദ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് CD. Therefore അവൈലബിൾ ഡെപ്ത് ഈസ് 600 + 25 is 625. ഇനിയും MUൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ AST കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് 1152.08 mm². നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കണ്ടുപിടിച്ചു 1152.08 by 5/4 × 25². 4 ബാർസ് എന്ന് കിട്ടി. AST പ്രൊവൈഡും സ്പേസിങ് കണ്ടുപിടിച്ചു 200 mm. ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. സെക്കൻഡറി റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇസ് 20% ഓഫ് AST പ്രൊവൈഡഡ്. ഇവിടെ AST പ്രൊവൈഡഡ് എടുക്കേണ്ടത് ലാർജ് സെക്ഷൻ്റെയാണ്. അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ABയിലും CD-യിലും ഏതാണ് വാല്യൂ കൂടുതൽ അതാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം വാല്യൂ എടുത്തു 392.65 mm² എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. പ്രൊവൈഡ് 10 mm 5 bars, നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് 6 numbers എന്ന് കിട്ടി. ഇതാണ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് വന്നിട്ട്. ഇതിൽ 4 bars ഓഫ് മേളിൽ 25 ആണ്, 20 അല്ല 25 ആണ്. മേളിൽ 25ഉം താഴത്തതാണ് 20. തിരിഞ്ഞാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ 4 bars ഓഫ് 25 mm അറ്റ് 200 mm സ്പേസിങ്. അത് ബീം CD-യുടെയാണ്, താഴത്തതാണ് ബീം AB-യുടെ. പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്ലാനും തന്നിട്ടുണ്ട്.
പൈലിൻ്റെ സ്പേസിങ് തന്നിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് 3D ആയിട്ട് എടുക്കാം. ആസ് IS 2911 പാർട്ട് 1 സെക്ഷൻ 3. Next problem on a load carrying column carrying a load of 2500 kilonewton has to support 4 piles each of size 300 by 300 mm. The column size is 600 by 600 mm. The piles are spaced at 1 meter center. Design the pile using M20 concrete and Fe415 steel. Step 1. The overall length of gap along the direction എന്ന് പറയുന്നത് AB എന്ന് പറയുന്നത് 1 plus 0.3/2 plus 0.3/2 plus രണ്ട് സൈഡിലും പ്രൊജക്ഷൻ 0.4 ഈക്വൽ ടു 1.7. CD-യുടെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് 1 മീറ്റർ. ഓവറോൾ ലെങ്ത് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് CD കണ്ടുപിടിക്കണം. 1 plus 0.3/2 plus 0.3/2 plus 0.4 1.7 മീറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് CD ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ലോഡ് ഓൺ ഈച്ച് പൈല് 2500/4 625. വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് കോളമായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു 600 mm. ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു WL/8. ടോട്ടൽ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബീം പ്ലസ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്ലാബ് 25 × B × D വെച്ച് 36 kN/m എന്ന് കിട്ടി. ടോട്ടൽ ലോഡും കണ്ടുപിടിച്ചു 36 kN. സിയിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 36/2 ജസ്റ്റ് 18 kN. നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് സെൻട്രോയിഡ് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 4.5 kN എന്ന് കിട്ടും. ടോട്ടൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 312.5 പ്ലസ് 4.5 317 kN/m. പിന്നെ ഫാക്ടറിയുടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചു. MU ലിമിറ്റ് എന്ന് D റിക്വയർഡും കണ്ടുപിടിച്ചു. D പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 600 ആണ്. MUയുടെ ഇക്വേഷൻ അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് AST കണ്ടുപിടിച്ചു 2577.70 mm². 25 mm ബാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബാസ് 6 കിട്ടും. AST പ്രൊവൈഡഡും സ്പേസിങ്ങും കണ്ടുപിടിച്ചു 150 mm. ഇനി ബീം AB ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. The bending moment of and factored bending moment are same as beam CD. The reinforcement direction of AB will be placed below the reinforcement CD. Depth of AB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 600 mm ആണ്. അവൈലബിൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 600 minus 25 which is equal to 575 mm. Then MU ന്ന് AST MUൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് AST കണ്ടുപിടിച്ചു 25 mm 5 ബാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. നമ്പർ ഓഫ് ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ആണ്. AST പ്രൊവൈഡഡും സ്പേസിങ്ങും കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനാണ്. സെക്കൻഡറി റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20% ഓഫ് AST പ്രൊവൈഡ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 589.048 mm². 10 mm ബാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 589.048/π/4 × 10² 8 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ AB-യിലെയും CD-യിലെയും ബാസും അതുപോലെ സെക്കൻഡറി റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് 8 നമ്പേഴ്സ് 10 mm 5 ബാസും ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് പൈൽ ക്യാപ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ്.